Namaste all. Welcoming you all to this holistic webinar on breast cancer in commemoration of the Breast Cancer Awareness and Prevention Month. This webinar is titled as Integrating Mind-Body Practices for Breast Cancer Risk Reduction. So I'm Dr. Preeti, and with me we have Dr. Amada Varshini, Sneha Bharadwaj. We will be speaking from a holistic perspective, like totally encompassing how to approach breast cancer, what to do to prevent it, and what to do when we get it. So this will be the topic of the webinar. So before we move into the webinar, this webinar may include medical terminology, treatment options, and anatomical references. There will be images as well. So viewers under the age of 18, especially young boys and children below 12 years, because it may not be age appropriate, kindly exit the session. The information presented is only for educational purposes and not intended for as a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Thank you for your understanding. So before we move on, we're going to have an interactive activity with our audience. So now I would request Ms. Shanmugapriya to paste the link. So there is a link in the chat box, or you can go to menti.com and type this code. The code also, I will just ask Shanmugapriya ma'am to give it to you in chat box. 1 minute. Is my screen visible now? Yes. Yes, ma'am. So only women with a family history of breast cancer are at risk. So we have to get answers. I would request the participants to answer yes or no. Yes. So many are saying no. Okay, 2 participants have said no. So the question is only women with a family history of breast cancer at risk. Is my screen visible, ma'am? Yes, ma'am. And few participants have answered in the chat box, ma'am. Okay, what are they answered? Yes or no? One has answered no and one has answered yes, ma'am. Okay, sure. Thank you. The next question is, breast cancer always causes a lump which you can feel. Breast cancer always causes a lump which you can feel. Like if you are going to get breast cancer or you have breast cancer, or lump எப்பவுமே இருக்கும். Yes, சில பேர் ஆன்சர் பண்றாங்க. No, சில பேர் ஆன்சர் பண்றாங்க. In the chat box, ma'am, has anyone answered? Yes, ma'am. We have received 2 answers as no. Okay, good. So we are going One to has told yes. yes. Okay, so we're going to see answers for all of this as well in our presentation. So now going back to the presentation. So first, some facts on breast cancer. So breast cancer in India, how many women are at risk? 1 in 8 women. In this webinar, if there are 8 women, just for an example, 1 can be diagnosed with breast cancer. So much is the extent or the risk of breast cancer. It is the most common cancer of women in the world. நம்ம எல்லாருக்குமே the breast cancer only we all would have mostly heard about in cancer. If we tell about a cancer, no, we all will tell about breast cancer. So why this pink ribbon? We are having a pink ribbon. The pink ribbon symbolizes awareness about breast cancer. So apparently one Miss Nancy made a promise to her sister who died of breast cancer before she died, that I would do anything to create awareness and to help people get out of this cancer.
So in memory of that, we put this pink ribbon. So pink ribbon symbolizes breast cancer and its awareness. In India, the unfortunate part is 60% of breast cancers are detected at an advanced stage. ரொம்ப advanced stageல தான் breast cancer detect ஆகுது. அப்போ earlier detect பண்ணா treat பண்ண முடியுமா? Earlier detect பண்ணி, if we detect early, can it be treated, ma'am? Why then they say cancer has no cure? Even if it's advanced stage, I will know at an advanced stage, then I will just, okay, I'll just accept it and I'll just, lead my life and pass away. No. That is the most important fact about breast cancer. I'm telling why I'm emphasizing on breast cancer is cancers which are in places that can be surgically removed. ஒரு cancer வந்து surgically எடுக்கக்கூடிய பாகங்கள்ல cancer இருந்ததுன்னா, say breast, ovary, prostate, the chances of 100% cure is very high. So, அந்த மாதிரி பகுதிகளில் சர்ஜரி பண்ணி அந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் கேன்சரை எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிறத அதர் தெரபிஸ், கீமோ, ரேடியோ, நியூ அட்ஜுவன்ட் கீமோதெரப்பி, நியூவர் தெரபிஸ் மூலியமா நம்ம ட்ரீட் பண்ணி ஃபுல் ரெக்கவரிக்கு கொண்டு வரலாம். அதனால importantly for breast cancer, because it is in a place where it can be surgically resected, when detected early, please remember, when detected early, there is 100% survival rate in 5 years. Survival rate ங்கிறது ஒரு கேன்சருக்கு எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கேன்சர் டயக்னோஸ் ஆனதுல இருந்து 5 இயர்ஸ்ல எப்படி அந்த பேஷண்ட் சர்வைவ் ஆவாங்களா இல்லையா, whether they'll be alive or not, அது வந்து if detected early, the 5-year survival rate of breast cancer is 100%. If 100 people are diagnosed of breast cancer at an early stage and found out at early stage, all the 100 will live. So that is why we are creating so much awareness on breast cancer. And unfortunately, in India, 60% of breast cancers are detected at advanced stage. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு lump இருந்தாலோ, சரி அது lump தானே, அதை நம்ம யார்கிட்ட சொல்லலாம், we'll feel shy, we'll feel scared. Oh, there's a lump, they will tell it's definitely cancer. Ma'am, you are not audible, ma'am. Oh, sorry. Can anyone else say if I'm not audible? You are audible. You are audible, ma'am. Sorry, ma'am. Audible, ma'am. Okay. Whoever told, can you kindly log in again, ma'am? Because I think there's some problem in the net connectivity for you, ma'am. Huh? Can I continue? Oh, okay. I'll continue. Can I continue? I'm sorry. Can somebody unmute? Yes, and say? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So apparently, this breast cancer, when detected early, நம்ம lump இருக்கே, அந்த lump definitely it will be breast cancer na? No. அந்த lump non-cancerous-ஆ இருக்கதான் chances அதிகம். But cancer அந்த lump ஆன stageலே ஒரே ஒரு breastல ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு lump மட்டுமே இருந்ததுன்னா, அந்த இடத்துல when you detect and go to a doctor and properly follow the integrated health approach which we will be speaking, 100% it can be treated. கேன்சர்ல வந்து இந்த ட்ரீட்டட், கியூர் இந்த வார்த்தைகள்லாம் தைரியமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில கேன்சர்ஸ் வந்து early stage breast cancer. Okay. And one importantly, nowadays, pregnant and lactating women, 3000 women இருந்தாங்கன்னா அதுல ஒருத்தருக்கு breast cancer வர வாய்ப்புகள் உண்டு. And that is very, very, ஏன்னா அந்த நேரத்துல அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகி அவங்களுக்கு milk secretion will be there, no? So because of that, there's higher chance of a type of cancer called inflammatory breast cancer அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு. அது வந்து வேகமா வளரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்ப அந்த டிஷ்யூ வந்து கேன்சர் வந்து எப்படி, கேன்சர்னா என்ன அப்படின்னா வந்து நார்மலா ஒரு செல் டிவைட் ஆச்சுன்னா இட் will divide into 2 cells. For example, இப்போ ஒரு ஸ்கின் செல் வந்து it takes for example 4 to 6 hours to divide or 24 hours to divide. 24 hours divide ஆகும். ப்ராப்பரா டிவைட் ஆகி இதுல இருக்கிற அதே ஜெனட்டிக் காம்பனன்ட் இந்த ரெண்டு செல்லுல it will get divided. கேன்சர்ல the cell division mechanism, there is problem in the DNA, மியூட்டேஷன் ஆகி இந்த ஏதாவது டிவைட் ஆகும்போது அந்த ஜீன் மியூட்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் சரியாகாம என்ன ஆகும்னா ஃபாஸ்டா வளரும். ஸோ கேன்சர் இஸ் அ ஹைலி ப்ரொலிஃபரேட்டிவ், அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் அ டிஷ்யூ. அதுதான் கேன்சர். ஸோ அதனாலதான் கேன்சர் வந்து வேகமா வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 24 hours டிவைட் ஆக வேண்டிய செல்லு every 2 hours, every 3 hours டிவைட் ஆயிடும். So that is why cancer grows very fast. So cancer grow ஆகும்போது அதுக்குள்ள blood vessels வளரும், அதுக்குள்ள nerves வளரும், அது மற்ற இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஏன்னா blood வழியா லிம்ஃப்ங்கிறது ஒரு fluid, lymph வழியா lymph nodes-க்கு போகும். That is why when cancer is there, nearby lymph nodes-யும் doctors will check.
So அந்த lymph node அந்த எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்கிறத வச்சு தான் அந்த ஸ்டேஜிங். So we will see. So factors பொறுத்த வரைக்கும் what we should all remember is whenever you feel something, how to feel we will tell. You should immediately check with the doctor and get it diagnosed. So this is what it is. So 1 in 28 இங்க வந்து 1 in 8 women, அதாவது இது வந்து 2020 1 in 28 இருந்தது, இப்போ 1 in 8 வந்துருச்சு. So it's fastly increasing because of lot of lifestyle factors. Okay, so these are all some facts. யாருக்கெல்லாம் risk of breast cancer? Who all have risk of breast cancer? One, age. So with increase, actually this is actually a confusing thing. They say that with increasing age you have increase in cancer. That is in general. But breast cancer வந்து யூசுவலா வந்து இந்த 20 to 40 இயர்ஸ்ல வந்து ரொம்ப இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய டிடெக்ட் ஆகுது. 20 to 40 years is the age now. Of course, female gender, males also get, which will be seeing family history. Family history, இப்போ 100 people இருந்தாங்கன்னா 25 peopleக்கு family history இருந்ததுன்னா கேன்சர் வரும். Breast cancer, especially in close relatives, அதாவது first degree relative, mother or sisterக்கு breast cancer இருந்ததுன்னா the increase of risk fold is 1.7 to 2.5 times risk. 2 or more first degree, 4 to 6 times higher risk. Aunt, grandmother அப்படின்னா அது அத்தை, அதே மாதிரி பாட்டி, ரத்த அதாவது அந்த பிளட் சம்பந்தமெல்லாம் இருக்கிற செகண்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்னா the risk is 1.5%. So the women are at high risk when there is a family history. இப்பெல்லாம் வந்து you all would have heard ஆஞ்சலினா ஜோலி பத்தி யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? Can anyone unmute and tell? ஆஞ்சலினா ஜோலி is a famous Hollywood actress. அவங்களுக்கும் breast cancerக்கும் ஏதாவது உங்களுக்கு பத்தி தெரியுமா? Can anyone unmute and tell? Yes, ma'am. She's a cancer survivor. I'm Shubha. Yes, ma'am. Please tell, ma'am. Sorry, I'm not in dress code, so I'll. No problem. No problem. Please tell, ma'am. Angelina Jolie is a Hollywood actress. Whatever you say, very beautiful. She has she having breast cancer. அவங்க வந்து கேன்சர் சர்வைவர்ன்ற அளவுக்கு எனக்கு தெரியும். அவங்க வந்து இப்ப நிறைய இந்த கேன்சருக்கான விஷயம்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கான விழிப்புணர்வு இதை பத்தின விஷயம் எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். Okay, ma'am is partly correct. Thank you, ma'am. Yes. 1 minute, ma'am. Actually, she has. Can I answer? Please, ma'am. Please do. Actually, she doesn't have cancer at all, but she actually operated her breast, fearing that she may get it because she had that her mother had cancer, breast cancer. Very good. So that is what Subha ma'am is also correct. Bindu ma'am is also correct. Partly, but Bindu ma'am is more correct. Enna Angelina Jolie did a genetic testing. So nowadays there are genetic testing. This gene, in the gene pair BRCA. In the gene pair BRCA. இந்த ஜீன் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஞ்சலினா ஜோலி மதருக்கு இருந்ததால அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க. இது மியூட்டேட் இருந்ததுன்னா, ஏன்னா இது வந்து ஒரு கேன்சர் சப்ரஸர் ஜீன், இட் வில் டிக்ரீஸ். Ma'am, you are not audible, ma'am. Okay, am I audible now? Yes, ma'am, very well. Yes, ma'am, Okay. very well. Okay, so அந்த ஜீன் மியூட்டேட் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு 85% ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர் வரும். So in the genetic family history இருந்ததுன்னா you all can get this BRCA genetic test done. Genetic test பண்ணினா இந்த BRCA1 type mutation இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு 85% of the லேடிஸ்க்கு 85 இயர்ஸுக்குள்ள breast cancer வரதுக்கான ரிஸ்க் 85%, ovarian cancer வரதுக்கான ரிஸ்க் 44%. இந்த BRCA1 mutation இருந்தா, BRCA2 mutation இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு 45% ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு. Angelina Jolie found that she had this risk, but she went to the extremes of removing her breast and also undergoing partial hysterectomy. Like, I mean, so that is too high level of, but she's creating awareness. நீங்க BRCA1 mutation இருந்ததுன்னா ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம், அது ரிஸ்க் தான். அது இருந்ததுன்னா அந்த preventive aspectsல இன்னும் focus பண்ணலாம். That is what I wanted to say. So there is a genetic test available. These are the gene mutations. And dense breast tissue. Breast tissue வந்து சில பேருக்கு வந்து சாஃப்டா இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து திக்கா பல்கியா இருக்கும். அந்த பல்கியா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து மோர், ஏன்னா அந்த blood flow சர்க்குலேஷன், lymphatic சர்க்குலேஷன்ல கம்மி ஆகிறதுனால the risk of breast cancer is high. And hormone factors, நமக்கு வந்து menstrual cycle வந்து irregular-ஆ இருக்கு, இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறோம் சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்காக, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா risk of breast cancer is high. Alcohol consumption, definitely, but mostly in the Western population. Obesity. Nowadays, obesity
is an important risk factor for breast cancer. ஏன்னா அந்த breast tissue-க்கு எஸ்பெஷலி இன் போஸ்ட் மெனோபாசல் உமன், மெனோபாஸ் வந்த அப்புறம் பீரியட்ஸ் நின்ற அப்புறம் பீரியட்ஸ் வர வரைக்கும் நம்மளோட ஓவரிஸ்ல தான் நம்மளோட ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும், ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அதெல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து அங்கேருந்து தான் போய் இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஆனால் போஸ்ட் மெனோபாசல் விமன்ல இந்த பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபேட்லயே வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ எஸ்பெஷலி ஒபிசிட்டி இன் போஸ்ட் மெனோபாசல் உமன், வயசாக அவங்க ஒபீஸ் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரதுக்கான ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா அங்கேருந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர், ரேடியேஷன் இருக்கிற இடத்துல வேலை பார்க்குறவங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நாங்கள் என்ன மேம் பண்ண போகிறோம், தெரிஞ்சிருந்தா வர்றதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ மற்றவங்களாம் பண்ண வேண்டாமா கிடையாது, எல்லாருக்குமே ரிஸ்க் இருக்கு. இதெல்லாம் இருந்தும் வராதவங்களும் இருக்காங்க, இது எதுவுமே இல்லாம வந்தவங்களும் இருக்காங்க. பட் we are all telling the what are all is the risk factors, that's all. Okay, next. ஸோ எப்படி வந்து எக்ஸாமின் பண்ணணும் மேம்? ஸோ செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் பண்ணிக்கலாம் above 40 years. சின்ன பசங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 2 months or 3 months. இல்ல நமக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்ததுன்னா ஐ ஃபீல் சம்திங் மேம், ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, see you will know your body. ஸோ எப்படி பிரெஸ்ட் எக்ஸாம் பண்ணணும் அப்படின்னா 6 steps. பீரியட் போது பண்ணக்கூடாது, பீரியடுக்கு 1 week முன்னாடியும் பண்ணக்கூடாது, 1 week பின்னாடியும் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த நேரத்துல ஹார்மோன்ஸால எல்லாருக்குமே பிரெஸ்ட் என்லார்ஜ் ஆகும். சில பேருக்கு லம்ஸ் வந்து வரும், அது வந்து நான் கேன்சரஸ் லம்ஸா கூட இருக்கும். ஸோ அவங்கெல்லாம் கவலைப்பட வேணாம். 1 week ஆஃப்டர் பீரியட் மிரருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கா, சிமெட்ரிக்கலா ஈக்குவலா இருக்கா, 2 சைடு பிரெஸ்ட்டுமே ஒரே சைஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்மளோட ஃபுல் பிரெஸ்டையும் அப் அண்ட் டவுன் நல்லா தொட்டு பார்க்கணும், ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். லம்ப் இருக்கா, லம்ப்னா வந்து உருள்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு உருண்டை இருக்கா, சம்திங் விச் இஸ் ரோலிங், யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் லம்ப்ஸ். செக் தி அண்டர் ஆர்ம் ஏரியா, ஏன்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ், அங்க ஏதாவது லிம்ஃப் நோட், சம்டைம்ஸ் பிரெஸ்ட்ல ஒண்ணுமே இருக்காது, லிம்ஃப் நோட்ல இருக்கும். And then you can lie down also and then do this. ரெண்டையும் பண்ணணும். ஸோ செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு, கவலையே படாதீங்க, கோ டு அ கைனக். இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல போறாங்க, இருந்தாலும் there is so much available now. இல்லைன்னா நம்ம can be rest assured. ஸோ அது பேர் கிளினிக்கல் பிரெஸ்ட் எக்ஸாம். அடுத்து மெமோகிராம். மெமோகிராம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மெமோகிராம் ரொம்ப வலிக்குமே. சாரி ஃபார் தட் பிரீத்தி மேம், சாரி ஃபார் தட். ஐ வில், எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கீங்க. எஸ் மேம். ஆக்சுவலி லாக்டேட்டிங் மதரா எங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலி வந்து லெஃப்ட் சைடு தான், ஏன்னா பசங்களை வந்து ரைட் சைடு வச்சு ஃபீட் பண்ணுவோம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் அந்த ரைட் சைடு. எங்களுக்கு ஜென்ரலி ஒரு 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 பிரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் யூஸ்வலாவே இருக்கு. ஓகே ஓகே, அது பிரச்சனை கிடையாது. எப்பவுமே அப்படியே இருந்ததுன்னா அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருந்துட்டு இருந்தா இந்த எக்ஸாமைன் பண்றதுல நாங்க வந்து ஒரு ஆக்சுவலி பேனிக் ஆக வாய்ப்போ இல்ல, இந்த நான் வந்து ஆக்சுவலி இப்ப நான் மெனோபாஸ்ல இருக்கேன், எனக்கு வந்து irregular periods இப்போ வந்து 10 டேஸ்க்கு வரும், 15 டேஸ்க்கு வரும் அந்த மாதிரி. ஆனா பட் எனக்கு 24 டேஸ்க்குள்ள வந்துருது. நான் இப்ப சமீபத்துல இல்ல அண்டர்கோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. அப்படி இருக்கும்போது நான் 3 months once இப்போ செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 3 months once கைனகாலஜி பிரஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல்லாவே நான் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஆனா குறைஞ்சிட்டு வருது, நல்ல ட்விஸ்ட் ஒன்று இருந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. டோன்ட் வரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது நான் வந்து அவேர்னஸ்க்காக சொல்றேன் நானு. வெரி குட் क्वेश्चन சுபா மேம் கேட்டிருக்காரு. இப்போ 40, நான் வந்து இப்போ 46ல இருக்கேன். 45 பிளஸ் வரும்போது இந்த மெனோபாஸ் வரும்போது irregular periods, இங்க பீரியட்ஸ்க்கு 1 week அந்த பாயிண்ட்ல தான் நான் இதை கேட்கணும்னு தோணுது. 1 week முன்னாடி 1 week பீரியட்ஸ் irregular இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த வயசுல கொஞ்சம் அந்த டைம்ல அந்த பதட்டம் கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த நேரத்துலயும் இது ஒண்ணு. செகண்ட் திங் வந்து அன்இவன் பிரெஸ்ட் வந்து காமன் இந்த டைம்ல. அப்போ நீங்க இப்ப சொல்றது வந்து நீங்க 20 to 26 வரைக்கும் இருக்கிறது ஓகேவா இருக்கும், அது ஒண்ணு. அப்புறம் என்னோட 26 இயர்ஸ் அப்பவும் நான் ஒரு கைனக்ட் வந்து நான் மீட் பண்ணேன். அப்போ வந்து எனக்கு கட்டி நல்லா இருக்கும், பீரியட்ஸ் அப்போ பெயினும் இருந்தது. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு 26 இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த சுரப்பி எல்லாம் இருக்கும், உங்களுக்கு நீங்க இன்னும் ஸ்பிரின்ஸ்டா இருக்கறனால அது கிளாட் ஆயிட்டு இருக்கு, நத்திங் டு வரின்னு சொன்னாங்க. பட் அவங்க எக்ஸாமைன் பண்ணிட்டு நீடில குத்துனது மட்டும் எனக்கு ஒரு மோர் தென் 20-25 டேஸ் வலிச்சுது. அதனாலே நான் பயந்துட்டு போவே கூடாதுன்னு கூட நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ நம்ம யூஸ் டு ஆஃப்டர் டெலிவரி நம்ம எல்லா பயத்தையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடுறோம். பட் எனக்கு அந்த சின்ன வயசுல வர்றதுக்கு முக்கியமா அந்த பேனிக் வந்து நீங்க எனக்கு போக்கணும்ன்றதுக்காக நான் ஜெனரலா இந்த क्वेश्चन ரைஸ் பண்ணேன். Thank you. It's a very good point what she has raised. அவங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏசிமெட்ரிக்கலா இருக்கு. அப்ப நான் எப்ப மாமா ஏசிமெட்ரியா இருக்கிறத பார்த்து பயப்படணுமா? கிடையாது. எப்பயுமே ஏசிமெட்ரிக்கலா இருந்தா அது ஏசிமெட்ரிக்கல் தான். பட் அந்த நேரத்துல நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு முன்னாடி சிமெட்ரிக்கலா இருந்தது
அந்த கேன்சர் growth-ஆல அது ஏசிமெட்ரிக்கலா ஆகுங்கிறத பாக்குறதுக்கு தான் அதை சொன்னோம். அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி பீரியட்ஸே irregular இருக்கும்போது நான் எப்ப மேம் 1 week ஆஃப்டர் பிஃபோர் பண்ண முடியும்னா அப்ப நீங்க ஜென்ரலா உங்களுக்கு ஒரு டே வச்சுக்கோங்க, மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த நேரத்துல செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு லம்ப் ஃபீல் பண்ணாதான் நம்ம வந்து அத பயம் வரும். நான் பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்றேன். சில நேரத்துல அந்த லம்ப்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 40% ஆஃப் த டைம் இட் வில் பி லைக் not 40, even nowadays they say 70% it will be non-cancerous only. Remaining 30% அதுலயும் அது ஹார்டா இருந்ததுன்னா, டிஸ்கலரேஷன் இருந்ததுன்னா, அதே மாதிரி ஏதாவது டிஸ்சார்ஜ் வந்ததுன்னா, அதே மாதிரி டிம்ப்ளிங்னா உள்ள பள்ளம் ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாதான் கேன்சருக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அது அந்த லம்ப் கேன்சரா இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் தான் சொல்றாங்க தவிர அது கேன்சரா இருக்கும்னு கிடையாது. சுபா மேம் சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்க பாடிய ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த டிஃபரன்சஸ நோட் பண்ணி டாக்டர் கிட்ட போகணும். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே, அவங்க நீடில் பயாப்சி பண்ணிடுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து டாக்டர் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு செல்ஃப் எக்ஸாம், கிளினிக்கல் பிரெஸ்ட் எக்ஸாம், மெமோகிராம் முன்னாடி எல்லாம் 45க்கு கீழே எல்லாருக்கும் மெமோகிராம் 45 above 45 மெமோகிராம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் பிலோ 45 they do only அல்ட்ராசவுண்ட். அப்புறமா டாக்டர்ஸ் வந்து will tell you the other test. எம்ஆர்ஐ இப்பெல்லாம் பண்றாங்க, பிரெஸ்ட் எம்ஆர்ஐ. அப்புறம் வந்து இஃப் இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா டாக்டர்ஸ் வில் கோ ஃபார் பெட் சிடி, ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் பயாப்சி, நீடில் பொறுத்து பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரியல் கேன்சர் கேசஸ். இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் இருந்தது, இந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ் இருந்தது. எதுக்காக இந்த பிக்சர்லாம் போடுறோம்னா, சில விமன் வந்து பெரிய growth-ஆ வரும். டாக்டர்ஸ் கேட்பாங்க, என்னம்மா நீங்க இவ்வளோ நாள் பார்க்கலையா அப்படின்னு. இல்ல மேம், அது வந்து எனக்கு கூச்சமா இருந்தது யார்கிட்டயா காமிக்கிறதுக்கு. அந்த கூச்சம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம பிரெஸ்ட்ல ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா அதை யாருக்காவது கண்டிப்பா நம்ம ஃபேமிலியில சொல்லிட்டு இல்ல யார்ட்டையும் சொல்லாம டாக்டர் கிட்ட 100% போய் கைனக் கிட்ட பாத்துக்கணும். நம்மளால பே பண்ணி பார்க்க முடியலையா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையாவது கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் த மேண்டேட். கூச்சமே பட வேணாம், எத்தனை தடவை வேணா செக் பண்ணிக்கலாம். மெமோகிராம் ஹேஸ் அ ரிஸ்க் ஆஃப் ரேடியேஷன், அதனால தான் இப்பெல்லாம் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்றாங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் கிளினிக்கல் எக்ஸாம் பண்ணி சம்டைம்ஸ் அதுலயே எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சம் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன்ஸ். இப்போ ஹோலிஸ்டிக்கா எதுக்கு மேம் எல்லாரும் தான் அந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் பத்தி சொல்றாங்க, நீங்க என்ன ஹோலிஸ்டிக்கா எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு முக்கியமான காரணங்கள் chronic inflammation. Chronic inflammation in the body is an important factor for breast cancer. What is inflammation? The altered state of the cells and tissues. It will be like there will be different, there will be increase in the size, there will be அந்த கோலர் டோலர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் என்னன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னா ரெகுலேட்டடா பேலன்ஸ்டா உங்க உடம்பு இல்லைன்னு அர்த்தம். எதனாலலாம் இன்ஃப்ளமேஷன் வரும் மேம்? செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல், நான் பாட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன், நம்ம வந்து கார்பரேட் லைஃப் கல்ச்சர்ல உட்கார்ந்துட்டே இருக்கும்போது மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. அப்ப அந்த எனர்ஜிலாம் என்ன பண்ணும்? அது போய் அன்வான்டா ஃபேட்டா டெபாசிட் ஆகி அந்த ஃபேட்ல இருந்து இந்த இன்ஃப்ளமேஷனுக்கான சைட்டோகைன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி புவர் டயட், நான் ஃபுல்லா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு தான், நான் வந்து எதுவுமே ஹெல்த்தியா சாப்பிட மாட்டேன், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வரும். ஹை டாக்ஸின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹை ஸ்ட்ரெஸ். இட் ஹஸ் பீன் டைம் அண்ட் அகெயின் ப்ரூவ்ட் தட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் த மேஜர் காஸ் ஃபார் ஆல் த டிசீசஸ், எஸ்பெஷலி கேன்சர். நீங்க ஒருத்தவங்க ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவங்க ஏதாவது ஒரு ஹை ஸ்ட்ரெஸ் எபிசோடா இருக்கலாம், அது மேரிட்டல் இஷ்யூவா இருக்கலாம், இல்ல சில்ட்ரன் இஷ்யூவா இருக்கலாம், ஏகப்பட்ட டிஃபரெண்டான இல்ல ஒர்க் இஷ்யூவா இருக்கலாம், பிசினஸ் லாஸா இருக்கலாம். தேர் வில் பி ஹை ஸ்ட்ரெஸ் பிஃபோர் இட். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வரந்தா அதை கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த செஷன். அதே மாதிரி டயட்டை நம்ம ஒழுங்கா பார்த்துக்கணும். அதுக்கு தான் நேச்சுரோபதி பத்தி பேச போறாங்க. மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னா டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கவங்களுக்கு கேன்சர் வந்து அதிகம். ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு. ஸோ ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் திரும்ப இது எல்லாத்தினால தான் வருது. பிசிஓடி வருதுன்னா இது எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, கேன்சர் வந்த அப்புறமே நம்ம இதெல்லாத்தையும் சரி பண்ணாம கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் எடுத்தோம்னா it will not be useful. We have to correct all of this when we are going to address the cancer. So usually there is a very controversial topic whether bra causes cancer. So there are time and again studies
which have actually reported that bras do not cause more cancer. There's no increase in risk of cancer, but logically, and there are people who are advocates that bra causes cancer. என்ன அப்படின்னா இது லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். இதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா மேம் இல்ல மேம் நான் நிறைய ஹார்வர்ட் ஸ்டடி எல்லாம் பார்த்தேன், அதெல்லாம் பிராக்கும் கேன்சருக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு லாஜிக் தான். நம்ம டைட்டா ட்ரெஸ் போட்டு டைட்டா பிரா போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? சர்க்குலேஷன் கட் ஆகும். சர்க்குலேஷன் கட் ஆனா டாக்ஸின்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும். டாக்ஸின்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆனா இன்ஃப்ளமேஷன் டு கேன்சர். ஸோ அதனால தான் வேர்ல்டு வைட் தேர் இஸ் நவ் திஸ் திங் கால் கோ பிரா ஃப்ரீ. So we should all educate our children, and especially girls, we should educate them that when you go out for the societal view of viewing us, see, bra போடுறது எதுக்காக? to சாதாரண சில பேருக்கு வலிக்கும், அவங்க bra போட்டா ஓகே. சில பேர் வந்து பியூட்டி கான்ஷியஸா இருப்பாங்க, அவங்க bra போட்டுக்கிறது தப்பே இல்லை. But as soon as you come home, remove it. Be bra free for the most of the time. It will lead to improved circulation, more free. நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறையும். இந்த பிராவை தூக்கி போட்டாலே பாதி ஸ்ட்ரெஸ் குறையும், பாதி விமனுக்கு. Do you all agree? Yes, ma'am. Yeah, so that is why. Now this international bra study was done from Australia across multi-nations, and they have found that it does cause more breast cancer. So definitely go bra free. And a healthy diet, and importantly gut microbiome. நான் எல்லாத்துலயும் திரும்ப அந்த கட்ல இருக்கிற பாக்டீரியா பத்தி தான் சொல்வேன். If you properly eat a good diet, maintain a good bacteria, ஏன்னா breast cancerல இந்த மெத்திலோபாக்டீரியம்ங்கிறது நிறைய அவங்களுக்குலாம் இருக்கு. There's lot of abundance of methylobacterium, it has been found. So a healthy diet, adequate sleep, proper hormone detox, keeping stress in check can all keep chronic inflammation to a minimum and mediate the risk of developing many serious diseases, including breast cancer. So மேல்ஸ்க்கு breast cancer வருமா? Yes, it comes. அது வந்து மெயினா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருந்தவங்களுக்கு வரும். இட்ஸ் 1%. breast cancerல 100 பேருக்கு இருந்ததுன்னா அதுல ஒரு மேலுக்கு இருக்க வாய்ப்புண்டு. So most type is infiltrating ductal carcinoma. What will be the symptoms for them as usual? Importantly, லம்ப் வந்து பெயின்ஃபுல்லா இருந்தது, அந்த உருண்டை வந்து பெயின்ஃபுல்லா ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் மோஸ்ட்லி நாட் கேன்சரஸ். கேன்சருக்கான ஒரு ஹால்மார்க் சிம்டம், ரொம்ப நாளா லம்ப் இருக்கு மேம் ஆனா பெயினே இல்லை, there is painless lump for a long time, there are high risk that it is cancer. ஏன்னா பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகும்போது when it's not compressing on the nerves, பெயின் இருக்காது. அப்புறமா அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கேன்சர்ல தான் it will compress the nerves and the nerves will be raw in the cancer and so severe pain occurs. Bleeding from nipple, rash on the nipple area, itching மட்டுமே சில பேருக்கு இருந்திருக்கு. ஒரே ஒரு பகுதியில எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாம டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் பார்த்த அப்புறமும் itching இருக்குன்னா you should go to a general physician or and check it. And lump in the armpit changes in the size and shape of chest. ஸோ இப்படிதான் ஸ்டேஜிங் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா நான் இந்த டைப்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் மெயினா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏர்லி பிரெஸ்ட் கேன்சர். நம்ம ஸ்டேஜஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேன்சர்ல, ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4. அப்படின்னா என்ன மேம்? ஸ்டேஜ் 1னா ஒரே ஒரு பிரெஸ்ட்ல 2 சென்டிமீட்டர் சைஸுக்கு, இஃப் இட்ஸ் லெஸ் தேன் 2 சென்டிமீட்டர், தென் இட் இஸ் ஸ்டேஜ் 1. நோ லிம்ப் நோட் இன்வால்வ்மெண்ட், ஒன்லி ஒன் லம்ப், நோ spread to metastasis, na spread to other places, no spread, that is stage 1. Stage 2 is 2A is this is also in the, depending on the size, 2 less than 2 to 5 with lymph node spread. Okay, lymph node spread, and category 1 is 1 to 3 lymph nodes, category 2 is more than 4 to 9 lymph nodes, category 3 is more than 10 lymph nodes ku spread ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் 2A, ஸ்டேஜ் 2னா ஒன் சைடு பிரெஸ்டும் அந்த சைடு லிம்ஃப் நோட்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஸ்டேஜ் 2. ஸ்டேஜ் 3னா ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ போத் சைட்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் ஸ்டேஜ் 3. அதுலேயே 3A 3B. 4னா டிஸ்டன்ட் ஆர்கனுக்கு மெட்டாஸ்டேசிஸ் ஆயிருக்கும். பிரெஸ்ட்ல வந்த கேன்சர் லங்குக்கோ இல்ல பிரெயினுக்கோ இல்ல போனுக்கோ ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கால் ஸ்டேஜ் 4. இதை வச்சு ஒரு ஸ்டேஜிங் பண்ணுவாங்க. Another staging is called histopathological staging. அதாவது biopsy எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்து they will do staging. We are not bothered. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் this staging is more important from a public perspective. Another thing is when you go to with a breast cancer diagnosis, they will find out whether it is receptor, this ஹார்மோன்ஸுக்கு அது எப்படி சென்சிட்டிவா இருக்கலே ஃபர்ஸ்ட் கேன்சர் வந்து ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் breast cancer சொல்லுவாங்க. அது ஹார்மோன் நெகட்டிவ், ஈஸ்ட்ரோஜன் நெகட்டிவ், progesterone negative, HER2 negative. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா most aggressive type of cancer usually found in younger women, highest association with BRCA mutation.
அதுவே வந்து நல்ல கேன்சர், நல்ல அழகான ட்ரீட்டபிள் கேன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூமினல் ஏ, அதாவது HR பாசிட்டிவ், HER2 நெகட்டிவ். இந்த ஹார்மோன்ஸுக்குலாம் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா வர்ஸ்ட் ப்ரோக்னோசிஸா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி யூ ஜஸ்ட் நீட் டு நோ அபவுட் இட். இதெல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் கேள்விப்படுவீங்க, HERன்னு. KI67 ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா எவ்வளோ வேகமா அந்த செல்ஸ் டிவைட் ஆகுதுன்னு. அது ஃபாஸ்டா ஹை லெவலா இருந்ததுன்னா வர்ஸ்ட் ப்ரோக்னோசிஸ்னு அர்த்தம். ஸோ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு மேம்? இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி early ஸ்டேஜ்னா they will start you on chemotherapy to make the margin. ஒரு கேன்சர் இவ்வளோ பெருசா ஸ்ப்ரெட்டா இருக்குன்னா அதை சர்ஜரி பண்ணி நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மார்ஜின்ஸ்ல இஃப் வி லீவ் த கேன்சர் இட் வில் அகெயின் கம் அண்ட் ஸ்ப்ரெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கீமோ கொடுத்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு மார்ஜின்குள்ள they'll bring it, then they'll do surgery, they'll do radiotherapy. And nowadays there is called adjuvant therapy, which target these hormones or monoclonal antibodies that target a particular protein over the cancer. They are all modern chemotherapies which are less side effects because on the cancer cell it will target. So this will they do in advanced stages. They don't go for surgery. They cannot go for surgery. So they'll go mainly for chemotherapy. Okay. But இதெல்லாம் விட நான் சொன்ன மாதிரி அந்த holistic approach, diet, ஸ்ட்ரெஸ், அப்புறம் வந்து மற்ற ஆயுர்வேதிக், சித்தா, அப்புறம் வந்து ஹோமியோபதி, அப்போ அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துட்டு நான் சர்ஜரி பண்ணாம விடலாம்னா கிடையாது. கேன்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் டிசீஸ் விச் நீட்ஸ் அ மல்டி ப்ராங்ட் அப்ரோச் இஸ் கேன்சர். கேன்சருக்கு எல்லா வகையில இருந்தும் அட்டாக் பண்ணணும். கீமோதெரப்பினால அந்த செல்ஸை கில் பண்ணணும், சர்ஜரினால அதை ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணணும், ரேடியோதெரப்பி வச்சு அதை டார்கெட் பண்ணி சில ரேடியோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். அந்த சமயத்துல இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சித்தா ஆர் ஆயுர்வேதா ஆர் ஹோமியோபதி, whichever is your comfort. And then also practice yoga, practice meditation, practice body massage, practice hydrotherapy, which Dr. Amada will be speaking, and also gut health. Improve your gut health. With all this, though you may not be able to modify the genetic, epigenetic, genome சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களை நம்மளால மாத்தி கேன்சரை நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியும். I'll now pass it on to Neha ma'am and Amuda ma'am for the session. Yes, ma'am. Thank you so much, Preeti ma'am. Namaste all. Let me just share my screen. Is my screen visible? Am I audible to everybody? Yes, ma'am, you are. All right, ma'am. Thank you so much. Yes. So today I'll be talking about the power of naturopathy in supporting breast health. So basically, நம்மளோட breast எந்த விதமான ஒரு practices மாதிரி நம்ம பண்ணா நம்மளோட breastோட health வந்து நம்மளால ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ண முடியுங்கிறது தான் we will be looking in this part of the webinar. So moving on. Yes. So what and all naturopathic modalities can be done in maintaining your breast health? So the first and the most foremost thing is your diet. So diet and herbal nutrition plays a very important role in maintaining a good breast health, followed by yoga, as Preeti ma'am said, asanas and pranayam. And third and the most important thing is hormonal balance. So we'll be saying how we can maintain our hormones at bay through naturopathy. And fourth, stress management and lifestyle, which is actually the most essential part given today's lifestyle. And fifth is hydration, sun exposure, and detoxification. So these 5 aspects we will be looking at in today's webinar regarding how to maintain our breast health through naturopathy. Yes. So the first one is diet and nutrition. So நம்மளோட dietல first I'll talk about the gut microbiome, which Preeti ma'am was speaking about. So in your gut, you have lots of microbiome which is present. So for the microbiome, for the proper growth of the microbiome and for the proper functionality of the microbiome, we have some particular type of food components called as probiotics and prebiotics. So probiotics are something which contain the bacteria in them, and prebiotics are the foods which actually help the bacteria in your gut to grow. Yes. So some examples for the probiotics will be your idli, your dosa, your curd, etc. And the prebiotics will be your banana, like green bananas, yellow banana. All those will be your prebiotics. So planning a diet which has an equal amount of carbohydrates, proteins, your prebiotics, probiotics, etc. is what we call as a balanced diet. And having a balanced diet is not only essential for your breast health, but it is also very important for your overall well-being.
So first, speaking about breast health, the first particular group of foods which is going to help is your anti-inflammatory foods. So the anti-inflammatory foods are nothing but your fruits and vegetables. So we always tell eat a rainbow of fruits and vegetables. A rainbow has so many different colors. So in a similar manner, your plate should have many refreshing colors in it. Okay, so that is why we tell enhance or embrace a rainbow of fruits and vegetables. So on the plate la வந்துட்டு நிறைய fruits இருக்கணும், நிறைய vegetables இருக்கணும். Plate பார்க்கும்போதே colorful இருக்கணும். That is one thing. So other examples in the till, you can have lots of berries, cruciferous veggies, like cruciferous vegetables like broccoli, cabbage, lettuce, etc. All those are cruciferous. And berries, you get your strawberries, your blueberries, blackberries. All those are actually different forms of berries which are going to help, especially for your breast health. So these are anti-inflammatory foods. As Preeti ma'am was talking, inflammation causes or imposes a risk for the cancer. So including anti-inflammatory foods in your diet will actually tend to suppress your inflammation, thereby reducing your risk for developing not only breast cancer, be it any kind of cancer per se. Yes, moving on, healthy fats. Your diet should always have lots of healthy fats in them, like omega-3 rich foods are being sold. We have this omega-3 tablets also which are present, but in seeds like flax seeds, all kinds of seeds, basically pumpkin seeds, flax seeds, chia seeds, sunflower seeds, watermelon seeds, whatever seeds they are rich in omega-3. Especially flax seeds are rich in omega-3. So you can actually just try having 1 tablespoon of each seed every day. Just dry roast them, store them in a container, and just have 1 spoon of them every day. So that is gonna incorporate your healthy fats. So again, that is also it's gonna help in free radical damage, in preventing free radical damage, which is also a major cause of breast cancer. And then fiber rich choices. Fiber is very, very, very important for proper defecation process and also for proper digestion, for making you feel full so that you don't binge eat. Yeah, you don't, it actually gives that normal glucose level in your body. It ensures that your body takes a proper amount of time for digestion, etc. So like whole grains and legumes and raw vegetables, raw fruits, all these are rich in fiber. So you should try and incorporate all of this into your diet. And fiber also balances your hormones. So any kind of hormonal imbalance in your body will be balanced when you start taking good fiber rich food. Fiber rich food, raw, anything raw, that is your sprouts, your fruits, your vegetables, your raw salads, yeah, all that along with these grains and legumes are actually fiber rich content. So eat lots of vegetables. Your plate should be like half should be vegetables and the rest half will be your whatever other dishes you're making. So just separate half of your plate for vegetables always. Vegetables or fruits, whatever it may be, for salads, if I should. So this was regarding diet and nutrition. So now we'll move on to herbal nutrition. So in naturopathy, we believe that certain herbs have lots of medicinal values. Yeah, so the first herb which is very beneficial for breast is actually chasteberry. Yeah, so this actually is proven to regulate our hormones, mainly two hormones, progesterone and estrogen. So these two hormones are very important, when it comes to breast health, when it comes to periods, when it comes to menopause, menstrual cramps, irregular periods, all these two hormones are what are playing a major role. So balancing, having the proper ratio between these two hormones is very essential to maintain a good health. So when this chasteberry is included in any form, you get it in powdered form where some doctors advise you to mix it with honey and have it. Some doctors advise you to have this in the form of teas. Some doctors advise you to have it in the form of capsules. So it depends on your body, how your body is going to absorb this herb. So every doctor will prescribe you in a different way depending on your body's nature. So this chasteberry is actually mainly important to regulate your progesterone and estrogen levels. And it also helps in reducing your PMS discomfort. Some women, we feel, just before periods, we have this very bad breast pain. The breasts are very tender. When we touch them, there's so much of pain. The nipple is enlarged. Your breast is also enlarged. There's some discomfort. So in this chasteberry, when taken into your body, it actually helps in relieving these kind of premenstrual breast discomfort. Next, the most available herb in our kitchen is turmeric. So எல்லார் வீட்லயுமே நம்ம பண்ற எல்லா டிஷ்ஷஸ்லயுமே we add this turmeric. Yeah? So this பார்க்கும்போதே அழகா golden கலர்ல இருக்கும் and it is actually a inflammation fighter. The best herb for inflammation, the best anti-inflammatory herb is your turmeric.
So in the turmeric, நீங்க dishes add பண்றதுக்கு மட்டும் இல்லாம, you can include it, இப்ப நம்ம நிறைய கஷாயம் குடிக்கிறோம். Like it can be herbal teas. We call it as herbal teas. So என்ன மாதிரி இப்ப ginger tea குடிக்கிறோம், just raw ginger, you just boil and then you add a pinch of turmeric. So you can have this turmeric in the form of kashayam, in the form of tea, in the form of herbal teas. You can add it to your milk and drink, but the form in which you will have to eat will be prescribed to you by your doctor. Yeah, so this is actually helpful for reducing the inflammation surrounding your breast tissue. So it is also directly proportional to your breast tissue health. So the more you have turmeric, the lesser you're going to have inflammation. So the lesser the inflammation, the more better your breast health is going to be. And then third, we all know green tea. So green tea is antioxidant rich. Why I'm telling antioxidant is because, why do we need these antioxidants? Because oxidation, that we call it as oxidative stress. So oxidative stress is what is going to cause the cancer. It is also oxidative stress which happens because of the free radicals. So in the oxidative stress குறைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள பொருட்கள் தான் வந்துட்டு antioxidants அப்படின்னு சொல்றோம். So இந்த antioxidants ஓட level வந்துட்டு நம்மளோட green tea ல is very high. So regular intake of green tea will actually reduce your oxidative stress because it has an antioxidating property. So try inculcating green tea, try inculcating turmeric and shea in your diet or in your everyday schedule so that you can start to experience all of these benefits. Moving on, maintaining hormonal balance. So maintaining hormonal balance is actually first liver support. Why we should target liver is because I mentioned two hormones in the earlier slide, progesterone and estrogen. Yeah. So whenever there is an excess amount of one particular hormone, let's say estrogen. Okay. So what happens is this in the அதிகமா இருக்கிற estrogen hormone நம்மளோட liver தான் வந்துட்டு metabolize பண்ணிட்டு it will push it out. Okay, so நம்ம பாடியில in case estrogen நிறைய இருந்துச்சுன்னா liver வால மட்டும்தான் அந்த estrogen degrade பண்ணி detoxify பண்ணி வெளில தள்ள முடியும். Okay, so if there is a problem with the liver, what happens is this excess estrogen in the body does not get metabolized. It does not get broken down. It is not pushed out from the body. So what happens? It's just roaming around in the blood. So that is cause excess estrogen. So that is also called as estrogen dominance. Okay. So in the estrogen dominance, when there is an irregular hormonal levels in your body, that is going to increase your risk of getting your breast cancer. So maintaining a proper liver health. So liver health every maintain pannalam. You have 2 or 3 herbs. So the first is dandelion and the next is milk thistle. Okay. So these 2 herbs are wonderful liver strengthening agents, I would say. Okay, so they help a lot in supporting your liver health. So that once your liver is good, it is going to effectively metabolize estrogen. And once your estrogen is metabolized, your estrogen progesterone ratio will come to normal and everything will set. And then talking about phytoestrogens. Phytoestrogens are nothing but, like, phyto means plants and estrogen means the hormone. So through the plants, you get the estrogen. So like say, for example, for people when they have estrogen in less and progesterone more, we might actually ask them to start having these phytoestrogens. So these phytoestrogens are present in flax seeds and in soy seeds. Yeah. And yeah, so these will actually modulate the estrogen levels. So estrogen, progesterone kammiya irundhu estrogen jastiya irundha liver number target panni liver health maintain pananum. Otherwise, if it is vice versa, if the estrogen is low and the progesterone is high, we should start having phytoestrogens for our body to come back to normal. Yeah. So next is stress management. So 3 simple techniques for stress management. One is yoga, second is meditation, third is aromatherapy. Yoga, like there are a lot of gentle poses like gentle poses and pranayams which actually release the tension in your body. So on the body lift, there is so much of tension, not only physically but also mentally. Yeah, that is also a major reason for hormonal imbalance and thereby increasing the risk for breast cancer. So அந்த மாதிரியான டென்ஷனும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ரிலீவ் பண்றதுக்கு you will have to start practicing yoga, because yoga is a gentle and a very effective way to reduce your stress. So that is one. And second, yoga promotes lymphatic flow. And this lymphatic flow is very essential because lymph has to get drained because it brings out all the toxins is what we believe. So on the lymph or a white color fluid, like just how blood is red, lymph is a white color fluid. So this lymphatic drainage has to happen properly without any blockage so that there is no risk of what to say, improper detoxification that is actually going to cause you or increase the risk of breast cancer. So
ஸோ இந்த லிம்ஃபாட்டிக் ஃப்ளோ ப்ராப்பரா வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் யோகா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். And meditation is also important to calm ourselves down. The more anxious we are, the more scared we are. ஐயோ அது வந்துருமோ, ஐயோ அது வந்துருமோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்க we are only feeding our body more negative stress. So to keep our minds, at bay, like, okay, I'm very positive, to have a positive outlook, to have a mindful look onto everything what you're doing, you will have to practice meditation. And meditation is also researched to have a wonderful impact on your hormones. So any kind of hormonal imbalance will be managed effectively through proper meditation. So at least try practicing meditation, like say at least for 1 to 2 minutes every day. So for 1 week, 1 to 2 minutes. Next week you can go with 5 minutes, and then next week to 7 minutes. So try increasing, but meditation is very, very, very crucial, not only for us, but for everybody. Yeah. And next is aromatherapy. So aromatherapy is nothing but just smell. Yeah. We smell and we experience therapeutic benefits. So we have essential oils. So these essential oils are nothing but aroma oils like lavender, peppermint, etc. So these essential oils have some components inside them. Like say, for example, lavender has a component called as linalool, yeah, and the peppermint has a component called as menthol. So all these components, they have specific properties. Like say, for example, the lavender oil has a property for relaxing your cells. Yeah, it is going to vasodilate your blood vessels. So blood போற பாதையில வந்துட்டு நல்லா விரிச்சு விடும். So விரிச்சு விட்டோன்னே there will be proper blood flow. And once there's proper blood flow, automatic mind tends to calm down. Yeah. So this is a tranquilizer. Lavender oil is a tranquilizer because it tends to give a very nice feeling. It soothes your nervous system. It calms you down. If you're very anxious, if you're very nervous about something, if you smell lavender oil, you're going to calm down. So every aroma oil has specific benefits. And also some aroma oils are also very good for hormonal balance. Again, any kind of hormonal imbalance, we can always tend to go for aromatherapy. Next is adapting a good lifestyle. As I already mentioned, regular yoga or exercise, because not only to relieve your stress and tension in your muscles and your mind, but also to improve your I think we have lost Amuda ma'am. Yes, ma'am. For a Just second, Yes, she'll be ma'am. Yes, joining ma'am. back. yes, Yeah, ma'am. she's back. Amuda ma'am, we lost you for some time. Please, continue. Yes. All right. Oh, sorry, ma'am. Yeah, am I audible now? Yes, Am I ma'am. back? Yes, ma'am. Yes, Okay. yes. Yes, so I'll just share my screen once again. Yeah. Is it visible? Yes, ma'am. All right. Yeah. So I'll continue from this. So yeah, so I was talking about adapting a good lifestyle. So the first thing, regular yoga or exercise, be it whatever it may be, yoga or walking or whatever kind of exercise you would love to do, please do it at least for some 10 to 20 minutes each day, because apart from relieving your stress, apart from relieving your muscular tension, etc., any kind of physical activity is going to boost your body circulation. So lymphatic drainage எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி circulation is also equally important. So why? Because circulation is important. Blood flow on the proper இருக்கும். So once the blood flow to all of your body parts is normal, what happens? The proper தேவையான amount of oxygen, தேவையான amount of nutrition will go to each and every part, so that even if there is any kind of issue with that particular part, it will get nullified when there is proper amount of oxygen which is to be sent. Yeah, so please start practicing any kind of physical activity every day. Include that in your schedule for proper lymphatic drainage, for hormonal balance, for stress relieving, and also proper circulation. Next is breast awareness, as Preeti ma'am had already spoken about it. Practice monthly self-examinations of your breast. So, the more you start examining your breast, the more regular you are, the more earlier you will be able to find any kind of discomfort or changes in your breast, the earlier you'll be able to detect if something is there. Yeah, and then toxin reduction. By toxin reduction, I mean, reduce the use of plastics, reduce the use of pesticides, reduce the use of synthetically created cosmetic products, rather than go for, these natural kind of organic kind of cosmetic products, organic talcum powders, etc. So these will actually ensure that, there are no toxic components which are actually getting into your body through your skin, because skin is our largest organ and it tends to absorb everything very easily. Now, ஒரு cream போட்டோம்னா it takes hardly
5 to 7 seconds for it to get absorbed. So that is the absorbing capacity of your skin. And once it gets absorbed, it goes directly to your blood. So the more organic and the more natural products we choose for our skin, the more, risk-free we would be. Yeah. So try adopting a more organic and a more natural lifestyle. And then hydration, sun exposure, and detoxification. So hydration, drinking water is very essential. It's a very simple thing, but we will have to drink water. Why? Because water, just like how if there's any blockage, we throw water and the blockage gets removed. If there's dirt, it just goes away. The same thing happens with our body. So நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறோமோ உடம்புல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டாக்ஸின்ஸ் சொல்லுமோ அதை நம்ம அழுக்குன்னு வச்சிடலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடைப்பு இல்லை அழுக்கு இருக்கோ அதெல்லாமே அந்த தண்ணி வந்து எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். Minimum of 8 to 10 glasses of water, or in liters, if I should say, 3 to 3.5 liters of water is very essential for us. And apart from bringing out the toxins, water also makes sure that there's proper lymphatic drainage. Blood circulation or lymphatic drainage, hydration is very important. Next is sun exposure. Sun exposure வந்துட்டு ஒரு morning just after the sun rises, like say if it's rising at 6 o'clock, maybe from 6:15 to 7:15. On the initial 1 hour, you will get all these mild UV rays. And the mild UV rays, or 15 to 20 minutes if you go for a walk, or if you take a sun bath with very light clothing. So, and the sun rays in the direct on the skin, it is proven that the sun rays will actually help in maintaining your hormonal levels. So try exposing your sun, not during your office hours. Like when you go for the office, it's like peak sun. So try, just as soon as the sun rises or just before the sun sets. 1 hour after the sun rises, and sorry, within that 1 hour after the sun rises or 1 hour before the sun sets, that will be the ideal time for exposing yourself to the sun. Next is dry brushing. Dry brushing is just before you step into the shower, just before you take a bath, you can just keep brushing your breast towards the heart. Okay, so if the heart is in the center, it's a little tilted to the left side. So you just have to just keep brushing it towards the heart. So it's like centripetal. So it goes like this, yeah. So in that direction, you'll just have to keep brushing your breast for proper lymphatic drainage, and also massage. So, in some centers, they do prescribe massages for the breast, where they'll be applying a good massage strokes to enhance the lymphatic drainage. So it should be very gentle circular motions. 2 to 3 times this massage can be done in a week. And these are a list of few asanas which are very important for your breast health. The first asana is Bhujangasana, which is also called as Cobra pose. So in this pose, you can actually see our chest area gets expanded. So once your chest area is getting expanded, there is good amount of oxygen flow and there will be proper circulation to your breast tissue. Yeah. Next is Matsyasana. Matsyasana is also, when you put the head down, it is going to stimulate your thymus gland. Thereby, it is going to play a proper role in hormonal regulation. And this is also going to expand your chest and thereby beneficial for breast. Next is Ushtrasana. This Ushtrasana is very good for lymphatic drainage. I've been speaking about lymphatic drainage. So, on the lymphatic drainage, particularly in your chest area, in your breast area, or the lymphatic drainage, target pannakudiya oru pose, Ushtrasana or camel pose. And next is Dhanurasana. Dhanurasana again is going to open the chest. If you see the picture, the entire chest is expanded. So it is going to improve circulation, oxygen flow will be improved, lymphatic drainage will be improved, and your breathing will also be very deep. Yeah, so that is also very important. And next is Gokasana or pose. Again, chest opening. Your shoulders also tend to open because you can see the pose where one hand is up. So your shoulders also tend to open. So once your shoulders open, your chest opens. What happens? Your lung capacity starts to increase because your lungs are increased. So once your lungs are increased, what happens is there's proper blood flow, there's proper oxygen, and there's going to be relieved tension of the chest. So these are some yoga poses for your breast health. And pranayam, basically any pranayam can be done, but these 3 pranayams are very, very effective in maintaining a good breast health. So first is Anulom Vilom, because it's going to manage your nervous system, like with alternate nostril breathing, which we do. And next is Kapalbhati. Kapalbhati is majorly for detoxifying your body. It brings out all the toxins. And then Brahmari is also called as tranquilizing breath or bee breath.
So this can be this. It actually makes us do vibration. So in this pranayam, you're supposed to give out some vibrating sound when you're going to practice it. So those vibrations actually tend to release the tension surrounding your breast tissue. So that is why we always prescribe Brahmari for maintaining a good mental health also, and also for your breast. Apart from these, benefits of yoga will be hormonal balance, as we already discussed, and yoga reduces cortisol level. Cortisol is your stress hormone. So once your cortisol increases, that is where the risk of every disease increases. So you should always keep your cortisol levels at bay. Hormonal balance will be there. And then detoxification. There are a lot of yoga poses which help to detoxify your body. And there are breathing exercises also. And once this detoxification sets in, there will be proper lymphatic drainage, which we've already discussed. Yeah. And then stress reduction, as we already discussed, cortisol levels come down. It's going to soothe your entire body. It's going to soothe your nervous system. So your stress levels also come down. So effectively, it is going to promote your emotional and your physical well-being. Yeah. So with this, I end with my talk. So I'll just move on to Neha, ma'am. Namaste, Thank you ma'am. so much, everybody. Thank you so much, ma'am. So namaste all, and a very happy evening to all of you. This October month, we are spreading awareness about breast cancer. And like you saw, Dr. Preeti and Dr. Amuda explained the importance of how to find out, what are the symptoms of breast cancer and how can you identify it at the earliest, and also how you can overcome it naturopathically. What we are going to focus on is how psychosocial support and interventions will help for cancer patients, breast cancer patients. Okay, so first and foremost, I'd like to reiterate what Preeti ma'am said, and that is cancer is not equivalent to death, especially breast cancer. So I have been working with Tata Memorial Hospital, Mumbai, which is the exclusive cancer center. And there, if the doctors, they see a patient who has breast cancer, they are usually like, hush, it is not serious. Because unlike other cancers, in breast cancer, up to stage 3, it is very much curable. Even in stage 4, many of the cases are curable. So breast cancer is, God forbid, no one should have, but if someone gets, it is actually the safest cancer to get because it has high survival rates if the diagnosis is early and relapse is low. That is, it does not come back again. The chances of it coming back again and again is really low. So now, coming to psychological part, this chronic fear and stress, it can cause cancer. Ma'am, stress is causing everything, ma'am. So what, ma'am? Ma'am, you know what? My grandmother and all, that generation, they did not have much breast cancer and all, ma'am. Now what this is, right? நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வருது இல்ல, ஏன் நம்ம பாட்டி காலத்துல எல்லாம் அவ்வளவு இருக்கலன்னு. ஏன்னா நம்ம பாட்டி காலத்துல அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குல்ல. இப்ப என்ன ஆகுது? If you look at this system, you have chronic stress, okay, which makes hormones like glucocorticoids, norepinephrine and epinephrine to stimulate tumorigenesis, immune suppression, angiogenesis, and low-grade inflammation. So, you know what? God has made this body very beautifully. God has ensured that எந்த type of நோயும் ஒரு பர்சனுக்கு வரக்கூடாதுன்னு. அதுக்காக God நிறைய செக் சிஸ்டம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நம்ம டிஎன்ஏ இப்போ 2ஆ மாறுமோ 2 செல்ஸ்க்கு போறதுக்கு, அப்போ அங்க ஒரு வாட்டி ஜீன்ஸ் எல்லாம் செக் ஆகும். அதே மாதிரி 2 செல்லும் போன அப்புறம் செக் பாயிண்ட்ஸ்னு இருக்கும். அந்த 2 புது செல்ஸ்ல க்ரோ ஆக ஆக அந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது வந்து கேன்சரஸ் செல்லா மாறிடக்கூடாது. மூணாவது certain proteins இருக்கும் which will ensure that these cells do not turn into tumoric, and if they turn into a tumor cell or a fast growing cell, நம்ம பாடியே அந்த செல்லை destroy பண்ணிடும். So this well made our system is. But what happens is when we take lot of stress in the proteins, in the checkpoints, in the cell killing mechanism is not able to work properly because our immunity is suppressed. Tumorigenesis, that is fast growth of cells பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறது நம்ம body, and it leads to tumor growth. Okay, and அந்த tumor growth நால pro-inflammatory cytokines, and இப்போ நம்ம anti cancer therapy எடுத்துக்கிறோம்ல, கேன்சர்னு வந்தோடனே ஒரு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்போம்ல, அது ரெண்டும் சேர்த்து இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்றி விட்டுருது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்னால கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்னால ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒரு சர்க்குலர் பாத்துல நம்ம மாட்டிட்டு விடுறோம். ஸோ இப்போ
when Amuda ma'am and Preeti ma'am were speaking about breast cancer, breast cancer, breast cancer, breast cancer, உங்கள்லேந்து, can you just put in the chat box, உங்கள்லேந்து எவ்வளவு பேருக்கு இந்த fear வந்தது that அச்சச்சோ எனக்கு வந்துடுமா, immediately எவ்வளவு பேர் நினைச்சீங்க அப்பா போய் செக் பண்ணோம்பா. How many of you had this fear? If you had it, put in the chat box as yes. If you didn't have it, just put in the chat box as no. Okay, I can see we are receiving a few answers. Okay, so Shubha ma'am said, no, I did not have any fear. What about others? Riya Sindil, no. Very good. Very good. Many no's. Very proud of you. And one person has said yes, and 2-3 people have said yes. Very good. So, இந்த ஒரு fear usually இருக்கும். Whenever we hear the word cancer, maybe you might not have stress, but there are people with you who might get this fear, right? So அந்த டயத்துல என்ன பண்ணணும்? That is what we are first going to see. Okay, so the first thing that we will do is understand the risk factors. இப்போ Shubha ma'am asked a question. ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா தெரிஞ்சுடுது, நம்மளுக்கு என்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுடுதுன்னா நம்ம ஈஸிலி அந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ நம்ம ஃபேமிலியில எங்கேயாவது அந்த ஹிஸ்டரி இருக்கா, நம்மளுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் எதானோ டெண்டரா இருக்கா, இல்ல பிரெஸ்ட் எதானோ டென்ஸா இருக்கா, கேன்சரஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கா, நம்ம ஆக்டிவா இருப்போமா, ஒபீஸா இல்லையா, இல்ல ஒவேரியன் கேன்சரோட கூட ஹிஸ்டரி இருக்கா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா, நம்ம ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னதுங்கிறது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருந்தா அந்த ஃபியரோட சான்சஸ் கம்மி ஆயிடுறது. அதே மாதிரி ரெகுலர் அடிக்கடி திருப்பியும் திருப்பியும் பிரீத்தி மேமும் சொன்னாங்க, அமுதா மேமும் சொன்னாங்க, எவ்ரி மந்த் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் நீங்க வந்து செல்ஃப் ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க, தானே டச் பண்ணி பாருங்க if everything is fine. So that will give answers to your fear. Similarly, have schedule, screening schedules. இதுல மேமோகிராம்னு சொல்லிருக்கு. இப்பெல்லாம் மேமோகிராம் immediately எடுக்கிறது இல்ல, but every 6 months visit your gynac. So that எங்கேயாவது கொஞ்சம் கூட பயம் இருந்ததுனாலும் that gynac will address it immediately. And be alert. Just trust on reliable sources. இன்டர்நெட் திறந்தீங்கன்னா நீங்க மட்டும் டைப் பண்ணி பாருங்களேன், லம்ப் நியர் தி பிரஸ்ட், இம்மீடியட்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் கூகுள் வில் கிவ் us யூ ஹேவ் பிரஸ்ட் கேன்சர். இல்ல நிறைய லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ்க்கு வந்து நேச்சுரலியே பிரஸ்ட்ல ஒரு லம்ப் ஃபார்ம் ஆகும், which is very normal. சில பேருக்கு வந்து பிரஸ்ட்ல புண்ணு வரும், that is also normal. These are all not equivalent to cancer, but the moment you type it in your Google, the answer you will get is it is breast cancer. So rather than relying on these information, ask your doctor, ask people who know, who are from the medical background, and mind your mind. Okay, don't start overthinking. ஒரு பொண்ணு பிரஸ்ட்ல பார்த்தவொடனே அப்படியே எங்கேயும் ஓடி போவாண்டா, பக்கத்தாத்து யாருக்காவது பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்ததுன்னா அப்படியே ஐயோ அவங்களுக்கு வந்திருக்கு, இப்போ எனக்கும் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நானும் இப்படி சஃபர் பண்ணுவேன்னா இல்ல. And if you have lots of such fear, go and meet a medical psychological counselor. They'll help you overcome this fear. So, நம்ம பார்த்தாச்சு நம்ம ஃபியரை நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுங்கிறது. பட் இப்போ ஒரு breast cancer வந்த பர்சனோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? What will be the psychological state? So initially when they come to know they have breast cancer, they will be in shock. And they will deny it. இல்ல இல்ல இன்னொரு டாக்டரை பார்க்கலாம், இல்ல இல்ல இந்த டாக்டர் தப்பா டயக்னோஸ் பண்ணிருக்காங்க, இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட பார்க்கலாம். அப்புறம் ஃபியர் செட் இன் ஆகும், என்னடா நடக்க போறது அடுத்தது, எஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு லைஃப் இல்லையா, அப்புறம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்க போறது, how am I going to suffer. I like to share one thing, can I? Shubha ma'am, can you just give me a few minutes? I'll just Okay. finish this off and take your question in the end. Is that okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Because we are running short of time, so others might need to leave. So I'll just finish it off fast. So life after treatment. நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து மீண்டு வெளில வந்துட்டோம்னாலும் how are we going to live? How will our lifestyle be? How will my body be? Right? And bodyல நிறைய changes வரும். If you see people who are undergoing cancer treatment, they will lose their hair because of chemotherapy. They'll grow dark. They'll grow thin. So நம்ம female, especially breast cancer, many a times the breast is removed. So நம்ம ஒரு identity lose பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு woman-னா இப்படிதான் இருக்கணும், அந்த மெயின் பார்ட்டி இஸ் நாட் தேர். ஸோ தேர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி. அண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து வெளில வந்த அப்புறமும் அந்த ட்ரீட்மெண்டோட ட்ராமா, அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலாப்ஸோட பயம், இதெல்லாம் அடிக்கடி இருக்கும். So when a person is undergoing treatment for breast cancer or any cancer for that matter, they are stressed, they feel lonely, worried.
They feel isolated, they feel scared, they cannot sleep, frightened, confused, devastated, right? And fear of relapse. Seri, in the treatment, how will I again? I have to go through the same treatment. And number easy, but cancer treatment is very difficult to overcome. It is very, very painful. So, அண்ட் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாதக்கு இந்த வர்ச்சுவல் ஏரால இன்னும் நிறைய பிரச்சனை வந்துடுது. என்னன்னா நம்ம நிறைய கூகுள் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சுடுறோம். அதே நம்மளுக்கு பாதி பயம் வர ஆரம்பிச்சுடுது. மெடிக்கல் மிஸ்ட்ரஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சுடுறது. இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமா கிடைக்கிறது, எவ்வளவு வேணுமோ அதோட அதிகமா கிடைக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமா பயம் வருது. அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், ஹெல்த் ப்ரொவைடர்ஸ் அவங்க சரியா கைடு பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு நிறைய ஏகப்பட்ட டென்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பர்சனுக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபைனான்சியல் டென்ஷன். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்னாலும் நிறைய பேரால எடுத்துக்க முடியல. வெரி ஃபியூ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் குட் ட்ரீட்மெண்ட். மெடிக்கல் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன். சில பேர் சொல்றாங்க ஆயுர்வேதாக்கு போங்க, சில பேர் சொல்றாங்க அலோபதிக்கு போங்க, சில பேர் சொல்றாங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்காதீங்க, கோவில் குளம் போங்க. என்ன பண்றது, ரைட்? So what can I do during a treatment? How can I support a person undergoing the treatment? First is non-judgmental. அவங்கள கேட்டு எடுத்துக்கங்க. Non-judgmental ஆனா don't give them solutions. Sometimes people don't want to hear solution. It will only confuse them more. So rather than that, just tell them simple things. That okay, அப்படியா, நான் உன்னை கேட்டுக்கிறேன். டோன்ட் சே, உனக்கு தெரியுமா என்னோட அத்தை பொண்ணோட நாத்தனாரோட மருமகளுக்கும் இது இருந்தது, ஆனா அவளுக்கு எப்படி ஆச்சு தெரியுமா, அவ இப்படி பண்ணா தெரியுமா. நோ, இட் வில் ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் them. They'll go under tension. So just listen. It's okay, நான் உன்னோட இருக்கேன், தைரியமா இரு, நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன். வேர்ட்ஸ், நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ஸ்பேஸ் கொடுங்க. And be present without expecting anything. Make them feel comfortable. எனக்கு உங்கள்ட்ட எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லை, ஐ எம் தேர் ஃபார் யூ. அண்ட் சின்ன சின்ன ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல, சாப்பாடு பண்ணுறதுல, அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்ல அவங்களோட யாராவது போறதுக்கு, டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் போது, ட்ரீட்மெண்ட் போது, இஃப் தர் ஃபேமிலி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோ, யூ அசிஸ்ட் them as a friend, as a neighbor. Give them that support. சும்மா காய்கறி வாங்கிட்டு போயிடுங்க, so that their life becomes easier. And பாசிட்டிவ் செல்ஃப் கேர். உங்களோட கேர் நீங்க எடுத்துக்கணும். ஆஸ் அ கேர் கிவர் நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற நேரத்துல உங்களோட கேர் இஸ் வெரி வெரி மச் நெசசரி. அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஸ்டின் வரும். ஏன் எனக்கு ஆச்சு, எனக்கு மாத்திரம் ஏன் ஆச்சு, நான் எவ்வளவு நல்லா இருந்தேன், எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது. இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும். தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவேரிஸ். இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவேரிஸ் வரச்ச ட்ரை டு, இஃப் யூ கேன், வித் ஸ்பிரிச்சுவலிசம், அவங்களுக்கு வந்து எதான ப்ரேயர் சொல்லணும், அவங்களுக்காக எதான ஸ்லோகம் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. இல்லையா, ஜஸ்ட் கோ and tell them, okay, இதோட ஆன்சர் யாருக்குமே தெரியாது, நீ ஏன் அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிற, you will overcome it. அந்த மாதிரி just provide them support, be there for them. And there is something called as group counseling and group therapies for different cancers, and breast cancer also has it. And in Tamil Nadu, our team, BAV Prashasti team, we provide it. Chennai Breast Cancer Center also provides it. Sakhi Breast Cancer Support Group also provides it. And CanStop also provides it. So in the இடத்துல doctors will come and speak to group of women who are having breast cancer, and there will be other women who have overcome breast cancer. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கேட்கறச்சு, நம்ம ஷேர் பண்றச்சு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். So if you know someone who is having this, kindly put them to a support group that will motivate them to overcome this disease easily. And stay patient. அவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் போது ரொம்ப மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும். சம் டேஸ் வந்து கீமோதெரப்பி ஆன உடனே அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது, ரொம்ப சிடுச்சிடு, ஆங்கிரி, கடுக்கடுன்னு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஸ்லோலி அவங்க மூடு வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி எனர்ஜி வர ஆரம்பிக்கும். ஆனா அதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் கீமோ வந்துடும். ஸோ தேர் மூட் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வில் பி வெரி மச். அண்ட் அவங்களோட அந்த மூட் ஃபிளக்சுவேஷனுக்கு அவங்க சிடுச்சிடா ஆறாங்கன்னு நீங்க அவங்க மேல ஆகி எந்த யூஸுமே இல்லை. So just be there for them. Okay, அவங்களோட சேஞ்ச்க்கு நீங்களும் அடாப்ட் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கும் கஷ்டம் தான். And that is why we say even the caregiver, யாரு வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டை பாத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் கவுன்சிலிங் தேவை. ஏன்னா அவங்களும் எவ்வளவு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவாங்க அவங்களோட கேர் எடுத்துக்கிறச்சு. So that is also very much necessary. And as a final closing statement, I'd like to make this very clear.
that ஏதான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். Whether you go for Ayurveda, you go for allopathy, you go for homeopathy, whatever it is, go for a treatment. First is diagnosis. டயத்துக்கு diagnosis ஆனும். Sorry, you should be able to identify it. Okay. ஆனா உடனே don't leave it. You know, we have had a few patients who diagnosed it early, but someone in the relation told that, okay, please go, இதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், நீ கோவில் போ, குளம் போ, and அந்த கோவில் குளம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள the stages progress fast. You take a treatment. We are not saying don't go to any prayer place. Go, but treatment and prayer should go hand in hand. இதுக்காக அதுவும் அதுக்காக இதுவும் இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிறதுன்னு பிரேயர் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. both should go hand in hand. Okay. And இப்பெல்லாம் girls, as soon as they come of age, they should also be checked. They should also be informed about it. And that is why we request you to kindly inform your daughters, your nieces about all these things, so that our next generation is better aware and they take their treatment early in case they get diagnosed. So with this, I'll stop today's session. If you have any queries, kindly ask. If these are a few helpline numbers of ours which we have shared, which you can also use it to reach out to us. Over to you, Preeti ma'am. And anyone has any queries, kindly ask. If you want to ask any questions, you can also use the feedback form also, because in case you don't want to, you're not able to ask now, there is a column in the feedback form as well. Ma'am, I like to share something, ma'am. Please, please, now Sorry. do. Yes, Shubha My ma'am. son is Sorry. went out. Sorry, that's why Nega mama interrupt, because my son No, with no, me. He is disturbing I'm me. sorry. That's why. No, I'm sorry for everyone. No. If he nearby na, he will make me trouble. Okay, I like to share something. என்னோட சொந்தத்துல ஊர்ல அண்ட் இப்போ நம்ம அட் பிரசன்ட் நான் 2 பிரஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்டை பார்த்திருக்கேன். சர்வைவல் பார்த்திருக்கேன். ஒருத்தங்களுக்கு வந்து பிரஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அண்டர்கோன் கீமோதெரபி எப்பவுமே. பட் வென்எவர் ஷீ சா மீ, அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க குடுக்குற எனர்ஜி எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நேகா மேடம் வாட் செட், தட் இஸ் வெரி கரெக்ட். நம்மள வந்து உங்க சிம்பத்தியா பார்க்காம, ஒண்ணுமே இல்ல ஜஸ்ட் லைக் தட்ன்னு நம்ம வந்து அவங்கள தோள் குடுத்து கூட்டிட்டு போறது நல்லா இருக்கும். இவங்க கொஞ்சம் எஜுகேட்டட், ஃபேமிலி சூப்பர் சப்போர்ட். இன்னொருத்தவங்க வந்து நான் 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வென் ஐ வாஸ் இன் 2022 அந்த டைம்ல பார்த்தேன். அவங்க வந்து ஒரு கூலி ஆளு. வில்லேஜ்ல வந்து புற்றுநோய் வந்தா அது வந்து ஒரு சின் அப்படின்றது இன்னும் இருக்கு. நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். அது சின்னெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து நான் என்ன பாவம் பண்ணேன், எனக்கு வந்துருச்சு. கெட்டவங்களுக்கு தான் வரும் புற்றுநோய் அப்படின்ற மாரி இருக்கு. இப்ப 8 பேர் போனேன்னா, அப்ப 8 பேருக்கு ஒருத்தங்க கெட்டவங்களா என்ன, அப்படிலாம் கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அப்பதான் எனக்கு ஒண்ணு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ரமணர்லேருந்து பரமஹம்சர்லேருந்து எல்லாரும் வந்து புற்று வந்து தான் இறந்திருக்காங்க. ஸோ புற்று வருதுன்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு ஜென்மா கிடையாது. அந்த இங்கேயே கழிஞ்சிரும்ன்றதுக்காக வந்துரும். இப்ப இதெல்லாம் கியூர் பண்ணிடுவாங்க. ஒரி பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொன்னோனே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஸோ ஷி ஃபீல் ஹர் செல்ஃப் நம்ம யோகி போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. இது வந்து இது வரைக்கும் கேன்சர் ஆகி இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, இப்போ மேக்ஸிமம் ஜென்ஸுக்கு வந்து வயிற்றுல இந்த புரொட்டஸ்டன்ட் கேன்சர் வருது இல்லையா? இது வந்து ஃபேமிலியிலே போறவங்களுக்கு இது காமனா இருக்கு. அது கடைசி ஸ்டேஜ்ல பார்த்துட்டு மெடிசன்ஸ் கொடுக்க முடியாம போறவங்களுக்கு இப்படி சொல்லும்போது தே ஃபீல், வா இப்படியா, அப்ப எங்க மாமனார் வந்து இப்படிதான் போயிருக்காருன்னு சொல்லும்போது இட் பி லிட்டில் பிட் ஏதோ நம்ம அந்த அவங்களோட அந்த குறைய வந்து இது பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஐ ஃபீல் இட். தட் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட். பட் வில்லேஜ்ல இருக்கவங்க இது ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிறாங்க. நான் சொன்ன அந்த லேடி அவ்வளவு சின்னானாங்க. அடையாருக்கு வந்த பிறகு ஒரு 2 கவுன்சிலிங்ல அவங்க ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அவங்களே ஓரலாவே நீங்களாம் போய் பாருங்க, வலி இருந்தா அவங்க ரொம்ப அழகா ட்ரீட் பண்றாங்கன்ட்டு. அவங்க 3rd ஸ்டேஜ்லயும் என்னவோ இருந்தாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஆப்ரேட்லாம் பண்ணல. ஷி இஸ் வெரி நார்மல் லைஃப். இப்போ பேரன் பேத்தியோட ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. நம்ம தான் கொஞ்சம் நிறைய கூகுள் பார்த்து ஒரு சின்ன தலைவலிக்கு போனா கூட பெரிய விஷயமா இருக்கும். ப்ராப்பரான ஆளை பார்த்துட்டோம்னா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். எனக்கு இவ்வளவு நேரம் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஹாப்பி தீபாவளி. Thank you so much, ma'am. And I request everyone to fill the feedback form so that we can bring in improvisations as per your suggestion. Any other queries? If there are no further queries, we'll close the session. Thanks to all the participants. Thanks to all
all of you for joining and listening to us patiently. We request you to spread this awareness in a proper manner to all known people, both men and women, and children above a specific appropriate age. And let's all create a world where we can be successful in the fight against cancer. Namaste. Thank you.